Всем привет, с вами AJ. Мы продолжаем играть в Call of Cthulhu. В прошлой серии мы остановились на том моменте, что мы пришли к одному пареньку. Вот, к Элджернону Дрейку, желавке, чтобы он нам объяснился, какого черта происходит. Потому что на нас напало чудище из картины под названием Бродяга. Мы его одолели, поэтому нам нужно понять, что за черт. Чертовщина. Where is the bookseller? Freud's The Interpretation of Dreams. Я продавец, сейчас найдем. It's the work that laid the foundations of an old diary. Пособираем пока книжечки. Ого, какая чашка. Не хочешь посмотреть? Она только выделяется. Ладно. Шахматишечки. О, малевочек. Собираем пока книжки. Че? Скелетик он висит. О. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. В этом сборнике перечисляются и классифицируются создания, о которых мне никогда не доводилось слышать. Божества со звезд, существа, способные перемещаться между измерениями. В самом сборнике утверждается, что это справочник под бестиарию мифа. Без подробностей о том, к какой же мифологии он относится, на некоторых страницах можно найти фантасмагорические иллюстрации. Хорошечно. Что у нас там по... Ага. Так, пирс. О, у нас целых 7 очков доступно. Ну так. Давайте качать. Ага, вот так, значит, хорошо, окей. Может, как-нибудь вот так вот немножечко и того прокачать. Сила у нас вообще на 4. Так вот, наверное. Вот так. Всего по чуть-чуть. Так. Вот. Рассудок. Дарквотер, улики. Предметы. What happened here? Что-то произошло, видимо. Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. Так, хорош. Someone tall left this footprint. A man, probably. Ага. Он типа пошел. Что случилось, да? Дальше что было? Медицина. This burglar seems to be rather clumsy. Да какой-то, ну, басик. Видимо, был.
Опа. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? What happened that made the burglar flee before finishing his work? What the... Charles Hawkins? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Ой-ой-ой. Sarah Hawkins helped hide something in this safe. А что такое? Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. О. Крысы, таракашечки. Нормальненько. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Этот ключ со знаком старших — единственное, что может защитить твой разум. Это цилиндрический медальон на тяжелой цепи. Сотни лет назад на нем были выгравированы звезда и ветка, которые должны отражать силу древних. Все указывает на то, что у прошлого владельца египетского торговца. Антиквариатом медальон отобрал Чарльз Хокинс. Дата в газетных вырезках, посвященных этому правонарушению, совпадает с датами поездки Хокинса в Каир. Непонятно, знает ли он об истинном значении этого артефакта. Попробуем это узнать. Is everyone on this island taking sleeping pills? Ага, как подозрительно, да? Мне кажется, да. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Кажется, здесь спрятана страница, кое-что можно прочитать. Если кто-то найдет эти мемуары, пусть не сомневается, что я в большой беде. Моя единственная и последняя надежда в том, что мои тело и кости все еще пребывают в этой реальности. Тогда их можно найти и сжечь. Погребальную урну нужно дать моей матери, если мы все еще в этом мире. Следующее сообщение очень важно. Кто бы ни читал эти строки, если он обладает такой же остротой ума, как и я, то может надеяться на обладание моим самым ценным имуществом. Она лежит в моем сейфе, а подсказки к комбинациям содержатся на 3 цилиндрах, скрытых там, где жизнь и учение объединяются в греческом слове. Каждый цилиндр пронумерован, хоть и говорит знаменитый писатель, что порядок удовольствия разума, но беспорядок наваждения воображения. Хоть я сам предпочитаю порядочный хаос, должен признать, что обычно всегда возобладает разум. Если вдруг по какой-то случайности человек, или лучше сказать гений, сравнится со мной интеллектом и найдет способ открыть сейф, я попрошу его отдать содержимое на хранение моему другу и коллеге, профессору Мискатоникского университета Армитиджу. Но в этом сейфе хранится не только краткое изложение огромного объема уникальных знаний, но и оружие, слишком опасное, чтобы попасть в плохие руки. Надеюсь, ты сможешь оценить опасность, которую оно представляет, и поступишь должным образом. В любом случае, меня уже не будет, и я не смогу ни помочь тебе, ни пострадать от твоих действий. Ладно, окей. A strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. Странный амулет, под детской сделан в форме большого пса. Я не знаю, что это значит. Может быть, узнаю, если покупаюсь в книжной лавке.
На 3 цилиндрах скрыто там, где жизнь и учение объединяются в практическом слове. Arkham editions. Never heard of it. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. Blah 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 blah. How many volumes are there in this collection? Ну тут нам, конечно, поискать. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Сейчас послушаем цилиндры ваши. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Вот, Kind of chalice. Это кубок, похоже, очень старый. Вроде бы он сделан из золота и украшен настоящими драгоценными камнями. Кажется, сапфиры и рубины складываются в какой-то узор. Things are not looking good. Ну чё? Первого нету. А мы, может, мы найдем его, или мы найдем его, который уже второй, третий. А тут вроде бы больше ничего нету. Ладно. Пойдем послушаем. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. 9-й том, And these red drops, like precious stones, lie И, fixed, конечно set же, in divine gold. The chalice of knowledge. значит, я-то должна увидеть какой-то знак, да? Чаша знаний. Сапфиры и рубины. Вот рубин, вот сапфир, а это изумруд вроде бы как. Ну вот трещины. Так, ладно, пока оставим. The Queen has little protection. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny.
Queen has little protection. Да, в принципе, ее не защищают. 3 белых. Или... Так, ладно. Том, 9 том. Drake talked about a particular volume. Том So 4. these are the volumes that 9. Drake was talking about in his message. Сборник стихов Эдварда Пикмана Дерби. Этот сборник, также известен как «Кошмарная лирика», стал настоящей сенсацией уже после первой публикации. Может быть 9, последняя цифра. Так, еще раз. The chalice of knowledge. Тут, видимо, надо ориентироваться по вот этому трещине. Что-то типа 8. The chalice of knowledge. The chalice of knowledge. Так. Что-то я пока не понимаю. The Queen has little protection. The chalice of knowledge. Допустим, это 8. Здесь у нас 4. Угу. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Еще раз. And these red drops, Красные like precious капли. stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. The chalice of knowledge.
Их 5 камней. Не надо вообще обращать внимание на эту трещину. Либо 3, либо 5. Окей, окей. Так, теперь еще раз шахматы. Еще раз послушаем по шахматам. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Так, ну, посчитать, сколько тут белых, это уже не вариант. Или надо посчитать, сколько останется черных. Ну, конь вроде как ходит только наискосок. Или, быть может, тут какая-нибудь цифра. Да нет, вроде не сложно. The queen has little protection. The queen has little protection. The chalice of knowledge. Так, еще раз. Сапфир и рубин. Рубин. Красный сапфир. Это голубой. Сапфир и рубины складываются в какой-то узор. В какой узор? В треугольнички не могут складываться. Что-то я не пойму никак. С книгой вроде бы все так просто было. Может, тоже нет. The queen has little protection. What did Drake say about this collection? Можно пойти еще раз послушать про книгу. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them.
Drake talked about a particular volume. Ну вот, 9-й том. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. 7-й. What did Drake say about this collection? 8-й. Drake talked about a particular... So these are the volumes that Drake... What did Drake say about... Drake talked about a particular... So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Вот 9-й. What did Drake say about this collection? Значит, наверное, цифра 9. Так. The Chalice of Knowledge. Угу. Просто как бы тут-то плохо видно. Не знаю, мне кажется, как будто 8-ка. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. The Chalice of Knowledge. Как-то не зря, наверное, ее так криво поставили. Всё. Так. Теперь опять про шахматы. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Ну, я не думаю, что тут надо как-то что-то доигрывать эту игру.
Так. Кажется, цилиндр пронумерован, хоть и говорит знаменитый писатель, что порядок, удовольствие разума, но беспорядок, наслаждение воображения. Так, еще раз. The chalice of knowledge. Просто мне вообще кажется, что типа вот тут не достают. Либо надо... Он говорит про красные капли. Их тут 5. У меня тут, в принципе, и стоит 5. Не знаю, короче, пускай ладно, такая останется. Тут навряд ли надо доигрывать эту всю ерунду, как-то что-то посчитать сколько. И тут их 4 белых. Тут еще сваляются. Еще 3. Типа 7. Ну, на доске как бы, наверное. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark Или типа souls. все, королеву типа I see убили, our number остается dwindling, 3, так что and my ну, will обычно вроде, strengthens когда as my королеву обычно apprehension убивают. grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Там должен быть серьезно. Ну капец. Я думала, это все посерьезней. Ну чё там? Опа, око Саурона. Университетский институт. У безымянной книжной лавки Пирс обнаружил следы взлома. Он выяснил, что за попыткой взлома стоял Чарльз Хокинс. Пирс открыл сейф книготворца и узнал, что там лежала книга в переплете из человеческой кожи, которая непреодолимо влекла детектива. Когда он открыл книгу, его разум оказался в чужом теле. Ил, как страшно-то. Чё так долго грузим?
Идем. Dr. Colden, this man's Доктор condition Колден, is состояние научно deteriorating. ухудшается. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Oh. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. What can you tell me about him? Medical. He was highly agitated an hour ago. We were about to tie him down when he fell asleep. 10 minutes ago, he curled up into a fetal position. I thought he was waking up, but no. I don't recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I think he works for Who? You know, the woman at the head of their gang. Oh, Do you have a... what are his symptoms? His temperature has been going down. I closed his eyes myself. I didn't want them to dry out. You did well. Don't worry. Show me his file. That... Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. That's why I called you. Come on now. An That'll do. Any idea? Very well. 30-year-old subject. Это же наш Severe перси, да? hypothermia. Erythematous papules around the eyes and ear. His skin shows abnormal loss of color. His fingertips and toes seem to feature a slight... Severe malnutrition. Swollen abdomen, slight protuberance. So, Doctor... I'm not sure I have the necessary knowledge. Don't say that. You're our most worth... Some of his symptoms are... What? Did you examine his abdomen? It would seem there's... He hasn't eaten in days. No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't... Whatever it is, this man has something inside him that... Dr. Fuller said not to worry. You know... In spite of the muscle contract... Yes. And yet, if there is a bone, what about his crane? It's soft at the touch. Look at these sticky rings growing at his fingertips. I'm sure you'll find it. I see Вот signs of это да. hypodermoclysis, but he's still dehydrated. He's constantly under perfusion. And you won't believe... He seemed... Yes. Like he... But that doesn't... I almost don't believe it myself, but... What do you mean? No. This poor man is from... And this transformation... Where could he have gotten some... I pray that it's not... Dr. Colden, may... What I'm doing? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate... I've done to him what I do to какой all my мразь, а? patients. Provide him with... Your Ну, он даже рожу imagination is потерял. without limit. It's your home... There, there. These are alarming... Do you believe? I even think this man has a strong chance. No, Doctor. This patient... Really? He's changing. Fascinating. An animal, you say? Could you be... Your reaction does. It's your innocent worries for this man that have... For this man, and the others whose I have to protect my discovery. These people owe me that... I will not let... You disappoint me, Marie. But I still have, in the meantime, take care of your own patients. Окей. Да повали давай уже. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this instant... My word is of no weight against his. It's scandalous. Can't... Oh, that evidence. I need to find... And where would you find those? I'd rather not think about that. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Вот когда ее прижмут... An unknown medicine. Judging by the other ones, it Yeah. causes heavy side effects. Chronic insomnia. Like half the island. Бессонница. Так они все сидят на Сазору. Чего удивляться, не пойму. The answers must be hidden in Fuller's office. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. Elizabeth?
You all right? Because, as always, I'm cleaning it by myself, and the water was once again. I had to bother Mrs. Donovan again. Do you really need Mrs. Donovan to— I can't make these decisions without her approval. Anyhow, the boiler room. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her I see. Courage. Thank you. Бедная, бедная девочка. Вот так вот надо было пахать, как... Я не знаю, это кто. It's temperamental, if I understand correctly. Чтобы как-то прожить. Так, ладно, давайте пойдем по палатам, можем придемся. Не знаю, посмотрим. Doctor, please, my chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose. I'll tend to it. Thank you. Помогли. Хоть кому-то. Чё дальше? Пойдем дальше. Ты чё? Нормалек? Hay fever. What's he doing here? Это чё? Похоже как на могилу какой-то. He broke his back in an accident down by the docks. Ah, the way. What are you talking? Yes, it's Dr. Cole. It's the old way. What did you s— Nothing at all. And that's how— Perhaps. I'll just... Не знаю. О, что? Mrs. Sanders? Лол. Why did nobody tell me about her admission? В карте описывается состояние, в котором Ирен Сандерс поступила в Риверсайдский институт, а также лечение, которое было назначено. Пуллерд описал примечание. Он рекомендует перевести в психическое крыло, чтобы быстрее подумать, что такое. Что? Intoxication from breathing organic vapors. Какой неприятный голос, когда он говорит. Слушать хочется. What is the boiler room key doing here? The key to the boiler room. Not where I expected to find it. Ну, а ты его брать не будешь? Не хочешь? Серьезно? Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Бессонница, и все спят. Ты что, всех бессонница? Dr. Colden, here you are at last. Что надо? This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. His binds left bloody wounds. So, doctor, what should we do with this patient? Что будем делать с ним? Those basement brutes tied him up too tight. I keep trying to heal. Do you have a diploma? Excuse me? So take care. Поставила ее на место. Че, надо выпендриваться? Кто это вообще врач? Шапка. Excuse me. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... There's no way I'm leaving until I find what Fuller is hiding. I don't get why they have us waiting so long. Almost no patience. О, это ж констебль. Ethan. Marie, What are you doing here? I'm... Tell me your symptoms. I have headaches. Do you suffer from it? No. Ethan, if you don't trust... I have nightmares. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only... No. No one has ever seen the thing. It's like I'm... So many people have... It's like an... Do you... I don't know everyone in Dark... Really? We don't have... Oh. Take care. You too, Marie.
Dr. Colden. О, что с глазами? Алло. Приветик, что делаем? Dr. Colden, we need you at once in dormitory. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble. I've done an exam. And the family of Mrs. Hart. I'll never understand why it's so hard to see patients file. Rules are rules. Anyhow, they're still waiting. Understood. And as a matter of fact, yeah. I saw him. They bring them up without any explanation, with a multitude of... Each time, I feel like their affliction is... This man, Edward Pierce, his file is incomplete. Это очень странная карта. Fuller Она не полностью запомнена, и не скрывается лишний старт. In theory, this is where we hang the key to the boiler room. Dr. Fuller always keeps his key with him. Ну вот и все, что ты сделаешь? Он с собой всегда носит. Я всегда забавлюсь. Кухня. Вот это, конечно, красавцы. У вас тут санитария на высшем уровне, смотрю, да? Patients and hospital personnel eat Вау, the вот same это у вас food. котелечек. Да. Watch out for the water, Doctor. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan? Oh, listen to the way you talk. Чё you болтаем? naughty girl. Метелки. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. And just wait. The doses prescribed by Fuller are far too high. Рецепт на барбитураты выписан доктором. See the next time the water's cut off. It's a real show. We've been waiting to be restocked for weeks. We're running out of this. I know, Doctor. Once again. Can't you do... Donovan... Так. Куда тут еще можно зайти? Яблочко. Яблочко. Wait a minute. Where do you think you're going? Кто такая? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office, but rest assured. That won't be necessary. I will tell him, nonetheless. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Отключить воду. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. Everything all is well. Thank God. Courage. Thank you, Doc. Ступай, ступай. It's temperamental, if I understand correctly. It's temperamental, if I understand correctly. А куда она ведет? The door to the boiler room is locked. Да Where потому did что I надо see было that ключ key? взять. Ah, yes. The office in Чё Block такие, B. не пойму, вот чё тупить так? Вот и где это было? Здесь, по-моему. Да. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait.
Так, вот черт, вот это вообще капец. Так, сюда, вот сюда. Опа. Ты только у нас не пали, смотри. Так, все, рубим. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Тут ты ничего не можешь взять? Какой инструмент, чтобы повернуть? Серьезно, какой? Let's hope I can go through the administration office. The operating room is never accessible after an operation. Инструмент. Ну, обалдеть теперь. This place draws you in and never lets you go. Everybody says it. She's a witch, an old hag. Все в этой психической сами психами становятся. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Такс. Замечательно. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. It's temperamental, if I understand correctly. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this. It's not your fault if we have... And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have courage, Elizabeth. Here. Сорян. Но ничего тут не поделать. Mrs. Donovan? I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. The last. The missing files must be hidden here. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. I've unlocked something. Oh. Patient files. I was Okay. right. I should go another way. А что, это все, что надо было забрать? Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins.
The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It is fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Крестёныш какой, а? Of course. Sarah Hawkins is the connection. Ну вот так вот. I must go back to the basement. Так, что тут больше ничего, да? The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. И чё ты? Окей. Подвал. Ага. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ой. Я не к тебе. Ah, now that's the... I knew I could count on your scientific... It's time to show you what you were so eager to discover. Fuck. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Talk, filthy thief! Oh, I swear I'll... Take a minute to look around. Everything points to... He's... No. He... Oh. The book. Have you read it? Answer the... How now you won't be able to escape it. What did it show you? She went into Fuller. She was looking. Sarah Hawkins. Let's go back to this. Whose life did the Necronomicon... Dr. Colden. She's in danger. I have to... Wait! No one knows the occult better than me. You might need my help. Давай. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet. Now go! Rescue the dog. Thank you, Drake. Надеюсь, все нормально, все. Не какой-нибудь подставной. Книга перенесла Пирса в тело доктора Колден. Детектив беспомощно наблюдал, как подруга Бейль запоролит свое расследование.
Столкнувшись с экспериментами Фуллера, она пробралась в его кабинет и узнала, что директор Европейского института скрывал информацию о Саре Хокинс и то ее тело. Однако Фуллер обнаружил ее перед должен спасти доктора Колдена, пока не поздно. I pray that Colden is really here and alive. Ладненько, давайте пока на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ссылки комментируйте, рассказывайте. Всем всего доброго, всем до встречи. Пока.